So next one, we do have known as in packing and as well as unpacking. So Miss Vandana, now tell me like what is meant by packing and as well as unpacking. Lakshmi, what is meant by packing and as well as unpacking? Sit, sit. So let us see what is meant by packing and as well as unpacking and ACC. Most of the cases we use cheyamo, but sometimes situation ఎప్పుడైనా demand చేసిందంటే we have to use this packing and as well as unpacking. A tuple can also create without using a tuple constructor. ఏదైతే ఉంటుందో tuple constructor అనేది యూజ్ చేయకుండా or enclosing the items including the parentheses. ఆ parentheses అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో యూజ్ చేయకుండా it call it as na variable known as a packing. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అది ఏ విధంగా ఉంటుందో. And in Python we create a tuple by packing a group of variables. Packing can be used when we want to collect multiple values in a single unit. ఎలా అయితే different Mr. Raju, we people are going to have a different kind of variables joining at one particular place. One particular place అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? We people are going to join at one particular place. What does it mean? అంటే మీరు విడివిడిగా ఉన్న వాటన్నింటినీ కూడా ఒక దగ్గరికి బైండ్ అనేది చేయాలి. బైండ్ అంటే మళ్ళీ వేరే అనుకునేరు. We have to collect at one particular unit అంటే ఒక దగ్గరికి చేర్చాలి ఒక దగ్గరికి. So we want to collect multiple values in a single variable. Generally this operation is referred to the tuple packing అంటాం యాక్చువల్ గా. అంటే ప్యాకింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తామో అనేది చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సిమిలర్లీ వీ క్యాన్ అన్పాక్ అంటే అన్పాక్ అంటే ఒక్కొక్క పర్టికులర్ విడివిడిగా కూడా తీసేయవచ్చు యాక్చువల్లీ బై జస్ట్ అసైనింగ్ ద tuple item to the same name, same number of variable. This process is called as an unpacking. So let us see. I have taken a tuple 1. What is this tuple 1? Variable name. And what is a 1? What is 2? And what is hello? ఒకసారి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. Let us execute. I got it as na inside tuple లోకి వచ్చేసింది. ఆటోమేటికల్ గా ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్న ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో 1 2 హలో ఏదైతే ఉందో దిస్ ఆర్ ఆల్ కొలైడెడ్ యాజ్ నా పారాంథసిస్ లోకి వచ్చేసి టుపుల్ అని వచ్చింది. అది ఐడెంటిఫై చెక్ చేసుకోవాలంటే టైప్ ఏదైతే ఉందో యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ టైప్ దట్ ఈస్ నా tuple 1 అని చెప్పేసి టైప్ చేసి జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ నా రన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ నా tuple అనేసి అంటున్నాము. అదే పర్టికులర్ కేసెస్ లో we people have taken it as a tuple 1 అని తీసుకున్నాను. Next I want to take it as na tuple 2 అని తీసుకుంటున్నాను. Separated with comma I want to take it as na tuple 3 అని పెడుతున్నాను యాక్చువల్ గా. Now just I want to make sure run. Now Vandana, because it has a more than one particular దాని మోడిఫికేషన్ చేంజెస్ ఏం చేయలేము. అక్కడ ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ రాకూడదు. బై డిఫాల్ట్ సిస్టమే బిల్డ్ చేసేసుకుంటుంది అది. అంటే ఒక వేరియబుల్ కి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. సో మిస్ వందన, what is that? How many variables I do have? 3 variables. 1 variable. And how many values I do have? Okay. I do have 3 variables and I do have 3 values. We people are going to take it as over here. Tuple 1 ki automatically it is going to assign as an 1 and tuple 2 is another variable which is assigning as an 2 and tuple 3 we are going to take it as 3. అంటే ఈ పర్టికులర్ 3 వాల్యూస్ అనేవి ఇండిపెండెంట్ గా అవుతుంది. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. ఇట్స్ గోయింగ్ టు కెనాట్ అన్పాక్ అంటే అన్పాకింగ్ అనేది చేయలేకపోతున్నాను అనేసి చెప్తుంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ప్రింటెడ్ ఓవర్ హియర్ యాక్చువల్లీ. సో ఓకే ఆల్రెడీ టైప్ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ. యా, సో వెన్ ఎవర్ యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూస్, ప్యాకింగ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ కి మల్టిపుల్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ని వాల్యూస్ ని ఇంక్లూడ్ చేసేస్తే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ఇంటూ వన్ పర్టికులర్ యూనిట్. బై డిఫాల్ట్ ఆ యూనిట్ ఏంటి అంటే ట్రిపుల్ లోకి కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా. నెక్స్ట్ వీ డూ హ్యావ్ అన్పాకింగ్. అన్పాకింగ్ అంటే రివర్స్ ఆర్డర్. ఐజేకే ఏవైతే ఉన్నాయో I have taken as a IJK different kind of variables and assigned it as a one particular
వేరియబుల్ tuple 1 అని పెట్టారు. ఈ tuple 1 ఏదైతే ఉందో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ as a tuple 1 దట్ ఈస్ 1 2 hello ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ కి అసైన్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా. ఇక్కడ tuple 1 ఉంది కదా, tuple 1 అంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తుంది, tuple 1 కోసం చూస్తుంది. tuple 1 ఎక్కడైతే ఉందో రివర్స్ ఆర్డర్ లో నియరెస్ట్ tuple 1 ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ వేరియబుల్ తీసుకుంది. ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 1 2 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 3, ఈ 3 పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 3 పర్టికులర్ దానికి అసైన్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us run and check it out. How does this particular after unpacking ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. సో here after unpacking 1 2 and as well as a hello అంటే I J and as well as a K, ఈ 3 వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ అవుతున్నాయి, which we people are going to call it as an unpacking అంటాం యాక్చువల్ గా. ప్యాకింగ్ అంటే ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక వేరియబుల్ కి, అండ్ ఇండివిజువల్ వేరియబుల్స్ ఉన్న దాని అన్నిటికీ డిఫరెన్స్ గా వేరే వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే we are going to call it as an unpacking. So this is where people used to pack and as well as unpack. And now let us go. I mean, remove. I think we have done with remove. And in tuple, do we have a slicing? What does it mean by a slicing? Picking multiple values. అదే ఒక వాల్యూ పిక్ చేయాలంటే ఇండెక్సింగ్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఫ్రమ్, and how many kind of indexing? What are those? Positive and slicing positive and as well as a negative. Now I want to pick some kind of numbers from tuple నుంచి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చా? తీసుకోలేనప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్ వాడాలి? స్లైసింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడాలి. సో హియర్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఇట్ as 1:5 అంటే 1:5 అంటే ఏ వాల్యూస్ వస్తాయి మిస్టర్ శ్రీనివాస్? నో వన్ స్పీక్స్. మీకు ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. రాము, ఎస్ నువ్వే, ఏం చెప్పట్లేదు, వేస్ట్. 1 to 5 అబ్బా, 1 to 5 అంటే ఎన్ని వస్తుంటే 1 to 5 వస్తాయి అంట. అసలు ఇంటర్వ్యూలో ఇట్లా ఇవ్వాలి ఆన్సర్. మిస్టర్ రాము, can you tell what are the values we are going to generate over here? 1 to 4. Why? Because 1 to 4 అంటే ఇక్కడ చెక్ చేయండి, ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ 0 1 2 3 4 5. నేను 1 to 5 అన్నా అంటే 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 2 3 4. ఎందుకంటే 5 ఈజ్ అ స్టాపింగ్ వాల్యూ. ఎప్పుడైతే 5 లూప్ అనేది జరుగుతుంటుందో 0 ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 1 2 3 another 4. 5 అనేది ఎప్పుడైతే డిటెక్ట్ అవుతుందో అక్కడతో లూప్ అనేది కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. Automatically it is going to stop the value and it's going to print the value. And once if it's done, like we do have a another one over here, 0 is to 9 and is to 1 and better. Mr. Raju, stand. Tell me the answer for this. 0 to 0 is to 9 is to 1. What would be the output? నేను అడిగినప్పుడు చెప్పు. It is acting as an range. అంటే మనకి స్టెప్ వాల్యూ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ స్టెప్ వాల్యూ. ఇక్కడ రాంగ్. వచ్చిన ఆన్సర్ మొత్తం 0 నుంచి 10 వరకు అన్ని ప్రింట్ అవుతాయి యాక్చువల్ గా. ఎప్పుడైతే 2 పెడతానో ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది స్కిప్ చేసి వెళ్తుంది యాక్చువల్లీ. సో రన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. when I'm running here, I'm getting it as all the values. And if I want to make that particular value 2 అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసి రన్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క పర్టికులర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్కిప్ చేసి చేస్తుంది. నువ్వు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్పేవంటే అని చెప్పేసి నువ్వు స్టెప్ వాల్యూ ఆల్వేస్ ఇట్ గోస్ విత్ 1 అని పెడితే 1 + 1 2 + 1 3 అంటే దాని యొక్క పొజిషన్ అనేది కౌంట్ అవుతూ వెళ్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ అన్ 0 0 + 1 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 అంటే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ప్రతి ఒక్క ఇండెక్సింగ్ కి యాడ్ అవుతూ వెళ్తుంది. అదే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ 2 అని పెట్టాలంటే 2 + 1 3 + 1 4 + 1 ఇలా సారీ 2 కదా 2 + 3 5 + 2
7 plus 2. అలా ఒక్కొక్క పర్టికులర్ వాల్యూ కౌంట్ చేసుకుంటూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద మెమొరీలో లూప్ అవుతూ జంప్ అవుతూ వెళ్తుంది యాక్చువల్గా. రాంగ్ ఆన్సర్ మిస్టర్ గణేష్. యూ హ్యావ్ టు సిట్. మిస్టర్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? Kapil. Kapil. Exactly. Default, the particular will start from 0 to the stopping value 4. 5 అనేది స్టాపింగ్, అవుట్పుట్ వచ్చేది 4 వరకు ప్రింట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. 6 చివరి దాకా అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 6 అండ్ ఎండింగ్ వాల్యూ గోస్ ఆన్ ఇన్ఫినిటీ. ఎన్ని పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఉంటే అంతవరకు వెళ్ళిపోతుంది. సిట్ డౌన్. హర్షిత. Harita, okay. Can you give this example actually over here? Output చెప్పండి. Output value చెప్పండి. Output చెప్పండి. Exactly. It starts from -6 నుంచి 10 వరకు ఏదైతే ఉంటుందో -1 ఎక్కడ దాకా అయితే ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూ కోసం సెర్చ్ చేసుకుంటూ లూప్ కోసం వెళ్తుంది. Sit down. Sit. So this is where we people are going to use it as an indexing. And here we can see that the item which is a negative indexing starting from -1 to -4 or printed excluding with the -5 actually. So do remember ఎప్పుడైనా ప్రింట్ అవుట్ చేసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేసేటప్పుడు దగ్గర పెట్టుకొని ట్రై చేయండి ఒకసారి. And next one, I mean it's all we have done. And next one we do have a all function. We do have a all అనే ఒక particular function or method you can call it as. Where what is meant by all? మరి కొన్ని అంటే SVM SVMయా ఏదో ఏ మెథడ్ అది దేంట్లో ఉన్నది? డైరెక్ట్ మెథడ్, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్? Now he is going to create a SOM is some method, user defined function, and give that particular model to everyone. Sit. Yeah. In the case of all function, the return value will be true only when all the values inside the tuple are true. ఒకవేళ అన్ని ఉంటేనే it is going to be true అవుతుంది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ 4 కండిషన్స్ ఉంటాయి guys. If all values are true, if all the values are true, it is going to be true. అంటే అన్ని వాల్యూస్ దాని లోపల ట్రూ ఉంటేనే అవుతుంది. ట్రూ అంటే 1 అని ఉండాలి, 0 అనేది ఉండకూడదు, ఫాల్స్ అనేది ఉండకూడదు. నెగిటివ్ వాల్యూస్ అండ్ ఏదైనా వాల్యూస్ మాత్రమే ఉండాలి. 0 ఉంటే ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్ అనే కీవర్డ్ కూడా ఉండకూడదు. 1 or more ఫాల్ వాల్యూస్ ఏదైనా ఉందంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్ అ ఫాల్స్. అంటే అన్ని ట్రూ ఉండి ఒక వాల్యూ కూడా ఫాల్స్ ఉందంటే ఆ ట్రిపుల్ మొత్తం కూడా ఫాల్స్. All false values out there, in this particular case we are going to call it as na false. Empty value ante triple anedi empty ga undante we are going to take it as na true అని చెప్పేసి తీసుకుంటుంది all function. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. All with the true values ఏదైతే ఉందో we are going to take it as na one of the true values over here where 1, true అని ఇచ్చాను. 1 is a true, 1 is also true and true also is a true. So 1, it's nothing but it's going to be printed as a true and చెప్పేసి ప్రింట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. All method 1 or more false value, 1 or more అంటే 0 ఇచ్చాడు, which we call it as a false. 1 is known as a true, true is called it as a true, and 1 is called it as a true, and here we are going to printing it as an false. All with false values 0, 0 and as well as a false. అంటే అన్ని ఫాల్స్ పెట్టాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది సీను? గుర్తుపెట్టుకో ఈ మాట. ఆల్ ఎంప్టీ వాల్యూస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రూ. సో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూద్దాము. వి పీపుల్ విల్ గెట్ ఇస్ ట్రూ, ఫాల్స్, ఫాల్స్, ట్రూ. ఇది పెద్ద మనం చాలా కేసెస్ లో ఇది ఎక్కడ వాడము, బట్ డూ రిమెంబర్ ఎనీ అనే మెథడ్, ది ఎనీ మెథడ్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అట్లీస్ట్ 1 ట్రూ వాల్యూ. అంటే దాంట్లో కనీసం ఒకటైనా ట్రూ ఉండాలి, మిగతా అన్ని ఫాల్స్ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు, మినిమం ఒక వాల్యూ అనేది ట్రూ ఉండాలి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీ డూ హ్యావ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ ట్రూ అయితే ట్రూ, 1 or more ఫాల్స్ వాల్యూస్ అయితే ట్రూ, ఆల్ ఫాల్స్ వాల్యూస్ అయితే ఫాల్స్, ఎంప్టీ వాల్యూ ఉంటే ఫాల్స్. సో ఎనీ అనే మెథడ్ అనేది ఈ విధంగా యూజ్ అవుతుంది ఇన్ టపుల్. And we want to take it as any with all true values.
tuple O 1 plus 1 plus 1 1 true. True. False. True. 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 Minimum oka value aina gaani true undochu. Kind of. With false values ఏవైతే ఉన్నాయో false. Any false. అంటే అన్ని false ఉన్నాయి అప్పుడు false. Empty గా ఉంది tuple. False. So using this particular thing as a false operator. Next, we do have a plus operator is used to concatenate in already మనం యూజ్ చేసాము. ఒకసారి ఎక్స్టెండ్ అనే మెథడ్ దీనికి యూజ్ అవుతుందా? ట్రిపుల్ కి యూజ్ అవ్వదు, చేయలేము. ఎందుకు? అన్మ్యూటబుల్. వేరే దానికి మనము కాన్కాటినేట్ చేయాలంటే ఎక్స్టెండ్ ఒకవేళ చేయాలి అనుకుంటే మార్చుకొని దాని కన్వర్షన్ టైప్ కాస్టింగ్ చేసి అక్కడ అప్లై చేసి మళ్ళీ దాన్ని ట్రిపుల్ లోకి మార్చుకోవాలి. సో ఇది మళ్ళీ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ. అండ్ we do have a next one is using the sum function. Sum function ఏదైతే ఉందో I have taken it as a sum, where I have taken it as a tuple 1 and as well as a tuple 2 and as well as a empty tuple iskunnam. What would be my answer? Just observe here the definition. We can also use the Python built-in function sum to concatenate అంటే join to the tuple. దీంట్లో sum అనేది tuple concatenation ki use chestu untam actually ga, but the sum function of two iterable like tuples always need to start with an empty tuple tho start avval actually ga. Oksa run chesi chuddam. So here I am going to get it as na concatenation anedi use avutundi. Ide particular sum function anedi list lo em avutundi, adding avutundi actually. So dani yoka operation anedi okoka particular data type ki okoka madri use చేస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్ గా. సో దిస్ ఈస్ వే వి పీపుల్ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్ యాజ్ ద ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ద ట్రిపుల్ యాక్చువల్లీ. వి డూ హ్యావ్ అ మాక్సిమం చాలా ఉంటాయి, ఇవే కాదు ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. అన్ని చెప్పు ట్రిపుల్ మాక్సిమం అని ఉంటుంది. వీ కెన్ డూ దట్ మాక్సిమం అండ్ యాజ్ మినిమం టు ఫైండ్ మాక్సిమం వాల్యూ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లోయెస్ట్ వాల్యూ యాక్చువల్లీ. ఒకటి కాదు, చాలా చాలా వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఐ మీన్ చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. నేను చెప్పే కొన్ని మెథడ్స్ యూ హ్యావ్ టు, అది డిపెండ్ అండ్ డూ రిమెంబర్ వర్షన్ టు వర్షన్ కూడా కొన్ని మెథడ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ పీపుల్. ప్రేమ్ ఈజ్ డిక్షనరీ ఈజ్ కెన్ యూ టెల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద డిక్షనరీ? కెన్ యూ స్టాండ్? Mutable or immutable? Mutable. Why you are calling it as a mutable? You just check it out your particular thing. Dictionary is an unmutable and association actually. Till 3.6. After the 3.6, it's converted as an mutable. అంటే వర్షన్ బేసిస్ మీద కొన్ని చేంజెస్ అనేవి ఉంటాయి. వర్షన్ బేసిస్ మీద కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని మెథడ్స్ యాడ్ అవుతాయి, కొన్ని తీసేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్లీ. ఈజ్ డిక్షనరీ ఈజ్ అన్ ఆర్డర్ వర్షన్ బేసిస్ మీదనే. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ద వర్షన్స్. Is a set is a order? Is a set is a mutable? And is a set is a mutable or immutable? It's a mutable. We can add the items and as well as we can remove some kind of items based upon that particular value actually. How should I add an element in a dictionary? By using the item known as a key and as well as a value. దాన్ని మనము పేర్ అనేసి అంటాం యాక్చువల్లీ. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as a pair. So regarding this particular discussion on this setup, we'll have a small discussion on it. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసామంటే అది ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఎండ్ కాకపోవచ్చు. సో we'll take it as a set. Chip. Is set here. We do have a set.
we will have a discussion regarding the set properties over here. So Python set, I'm going to take it as a Python set. We'll have a discussion. In Python, we are going to, yeah, guys. So we do have a certain properties over here. So properties, Hari, set properties. The first one is unorder. What does it mean by unorder? It generates a randomly, jumbling కాదు. It generates the values or it shows the values in a random process. అంటే ఏ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఏ వాల్యూ వస్తుంది అనేది we people cannot predict అనేది చేయలేము యాక్చువల్ గా. So that is we call it as an unorder. And next one is unchangeable. What does it mean by unchangeable? Mutable. We cannot make any kind of changes. And do remember changeable and ante I'm not talking about the direct methods. We do have a direct methods to add some kind of values and remove some kind of values. Changes is nothing but modifications I'm talking here. Modifications ante దాని యొక్క పర్టికులర్ వాల్యూ పొజిషన్స్ ని బట్టి మనం చేంజ్ అనేది చేయలేము. Last time when we people have discussed on the list and as well as the tuple, we can change that particular position value తో దాని యొక్క పొజిషన్ యొక్క వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటే దాని యొక్క వాల్యూని చేంజ్ చేయగలుగుతాం పొజిషన్స్ బేస్ చేసుకొని. బట్ ఇక్కడ దాని యొక్క పొజిషన్ మనం ఐడెంటిఫై అనేది చేయలేము, ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూషన్ చేయగానే దాని యొక్క పొజిషన్ మారిపోతుంది. అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ కి వాల్యూ అప్లికేబుల్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ ఇట్ యాస్ అన్చేంజబుల్. వీ కెనాట్ మేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్. No, we can add. It's like mutable. Like we can add methods. We do have a methods, and we do have a direct methods like to remove. But we cannot modify. Basically, we cannot make it as a modify. Modify ante already exist unna oka particular value ki we cannot change some kind of value. Endukante prati oka value ki oka particular position anedi untundi. But ikkada position anedi undadu, random ga move avutuntayi kabatti ఆ పర్టికులర్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ కి ఏదైనా వాల్యూ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే వేరే పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as మోడిఫికేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ heterogeneous. No, it is a mutable. Like we can make some kind of changes, but changeable చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం పొజిషన్ వాల్యూ తో మోడిఫికేషన్ అనేది చేయలేము. We cannot make it as a modification. Yeah. Heterogeneous. What does it mean by heterogeneous? All kind of data types. Accept చేస్తారా చేయదా? గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వర్డ్, రేపు అడుగుతాను. చేస్తుంది అన్నారు కదా. చేస్తుంది కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి. అది టెక్స్ట్ బుక్ నెట్ కి మాత్రం పరిమితం అవుతుంది. అన్ని కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ అనేవి యాక్సెప్టెన్సీ అనేది చేయదు, ఎందుకంటే ఓన్లీ మ్యూటబుల్ అనేవి మ్యూటబుల్ కి మాత్రమే యాక్సెప్టెన్సీ చేస్తాయి. అన్మ్యూటబుల్ యాక్సెప్టెన్సీ అనేవి యూజ్ చేయలేము యాక్చువల్లీ. సో లిస్ట్ టుపుల్ ఇవి యాక్సెప్టెన్సీ అనేది తీసేసుకుంటుంది యాక్చువల్ గా. బట్ వెన్ వి పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ ఇన్ ద సెట్ లోపల చేసేటప్పుడు అన్మ్యూటబుల్ కి సంబంధించినవి కొన్ని యాడ్ చేయలేము, విచ్ ఐ అబ్జర్వ్ పర్సనల్లీ. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో మాత్రం యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ అది చేయొచ్చు అని ఉంటుంది. But according to my knowledge, when we are performing an action, we are getting some kind of an error. So, achudam repeti class lo. And how to create a unique? What does it mean by unique? Ante duplicate values are not going to be accepted. Adhamavutunda? Duplicate values anevi acceptance anedi cheyadu. And next one, we do have another one. We call it as creating a particular set. Oka particular set ni create cheddam anukuntunnanu actually ga. Mr. Sai. So how many types we can create a set? How many types we can create a set? How many types we can create a set? What are those? Curly braces. Don't call it the flower brackets. Curly braces. Don't call it as కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలో నేను చూశాను ఇలా అంటున్నారు. Don't tell like that. You have to tell it as curly braces, not the flower brackets అని మాత్రం అనకూడదు. In the interview when you are talking, call it as curly braces or curly brackets అని కూడా అనొచ్చు. And as well as a set constructor.
using that both the things we people can create a particular set అనేది create చేసుకోవచ్చు. And regarding this particular set, in tomorrow's session we will have a discussion on the complete set గురించి మనం మాట్లాడదాం. We'll wind up the session for today.